Shri Parasakthi Vidyalaya Cbse Class 7th Subject Chemistry. Hello children, welcome to your 7th standard chemistry class. We are discussing chapter 16, water a precious resource. Next, let us see the depletion of water table. Depletion of water table. What do you mean by depletion, children? Depletion means reduction or lowering the amount of something. Here, a depletion of water table means reduction in water table or lowering of water table. Reduction or lowering of water table. Okay, children. Next, what is the reason for this depletion of water table? The water table at a place does not get affected or does not get depleted as long as we draw as much groundwater as is replenished by natural processes like seepage of water. The water table at a place may get depleted and go down if the water drawn from the ground by us is not sufficiently replenished naturally. Then, what's the main reason for this depletion of water table? இப்போ depletion means depletionனா என்னமா குறையிறது decrease or lowering of level. இந்த வாட்டர் டேபிளோட லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாமல் டெப்ளீட் ஆகிறதுக்கு குறைஞ்சிட்டே வர்றதுக்கு என்ன ரீசன், என்ன டெப்ளீட் ஆகுது, என்ன காரணத்தினால? ஃபஸ்ட்டு பாருமா, நம்ம இந்த வாட்டர் டேபிள் வந்து நம்ம ஆஸ் யூஸ்வல் அந்த ட்ரா பண்ணுற வாட்டர், அந்த கிரவுண்டில் இருந்து எடுக்கிற வாட்டர்னால் டெப்ளீட் ஆகாது. பட் அப்போ மெயினாக என்ன ரீசன்? நம்மளோட தேவைக்கு அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அண்ட் தென் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண அந்த வாட்டர் அந்த கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து ரெப்ளனிஸ் ஆகிட்டே இருக்குன்னு பார்த்தோம். எப்படிமா? அந்த ஷீப்பேஜ்னால் அந்த கிரவுண்ட் ரெயின் வாட்டராக இருக்கட்டும் ஆர் பாண்ட் வாட்டர், ரிவர் வாட்டர் எல்லாம் இந்த சாயில் வழியாக சீப்பேஜ் ஆகி இந்த இன்ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் மூலமாக அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டரோட லெவல் ஆர் வாட்டர் டேபிளோட லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ எதனால் டெப்ளீட் ஆகுது? டெப்ளீட் ஆகிறதுக்கு ரீசன் என்னென்னா, the water table at a place may get depleted and go down if the water drawn from the ground by us is not sufficiently replenished naturally. நம்ம எடுக்கிற எந்த அளவுக்கு நம்ம வாட்டரை ட்ரா பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு வாட்டர் நேச்சுரலாகவே ரெப்ளனிஷ் ஆகலைன்னா என்ன ஆகும்? வாட்டர் டேபிள் வந்து டெப்ளீட் ஆகும், அந்த லெவல் வந்து டெப்ளீட் ஆகும். Okay children? Okay. Then some of the factors which affect the water table are increasing population, then increasing population, increasing industries and agricultural activities, scanty rainfall, deforestation, and decrease in the effective area for seepage of rainwater. What are the main factors of the depletion of water table, children? Increasing population, increasing industries and agricultural activities, and scanty rainfall. Then deforestation. Deforestation is the main reason for the depletion of water table, and decrease in the effective area for seepage of rainwater. Okay children, we will see one by one. The first factor which affect the water table is increasing population. The increasing population needs more and more water for its day-to-day activities. Isn't it, children? Yes. As the population is increasing, more houses, shops, offices, schools, industries, roads and pavements, etc. need to be constructed. These are all the main necessity of the people, isn't it, children? Yes, house, shop, offices, schools, etc. Then a huge amount of water is required for the construction work.
All of us know the main source of the construction is the water. So, a huge amount of water is required for the construction work. Usually, groundwater is used for construction work. This leads to the consumption of a lot of groundwater. When more and more houses, shops, offices, schools, industries, roads and pavements etc. are constructed, then open spaces like parks and playgrounds having unpaved ground for the seepage of rainwater into the ground are reduced. This decreases the seepage of rainwater into the ground. The open areas are constructed with houses, shops, offices. So, the seepage is not easy. The seepage of water into the ground is not easy. Due to increasing population, we are consuming more groundwater, and on the other hand, we are allowing less rainwater to seep into the ground. Isn't it, children? Yes. இப்போ பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆக அவங்களுக்கு தேவையான ஷாப்ஸு தென் ஹவுசஸ் தென் ஆஃபீஸஸ் அண்ட் ஃபேக்ட்ரிஸ் அவங்களுக்கு தேவையான நீட்ஸை ப்ராடக்ட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஃபேக்ட்ரிஸ் இப்படி இந்த மாதிரி பில்டிங்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக அப்போ அதுக்கு தேவையான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க், அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்குக்கு என்னம்மா மெயின் தேவை? வாட்டர். அப்போ அந்த வாட்டரை நம்ம எங்கேருந்து எடுப்போம்? அண்டர் கிரவுண்ட்லேருந்து அந்த வாட்டரை நம்ம கன்சியூம் பண்ண அந்த வாட்டரோட டேபிளோட லெவல் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது. The next factor which affect the water table, which cause the depletion of water table is increasing industries. Yes, as the population is increasing, the demand for various industrial goods is increasing, and hence the number of industries is also increasing continuously. Isn't it, children? Yes. Water is used by all the industries. Almost everything that we use needs water somewhere in its production process. What is the main source of these industries? Yes, water used by most of the industries is drawn from the ground. As the number of industries increasing, the water drawn from the ground for their use is also increasing. This result in the depletion of water table. Do you understand, children, how this increasing industry is the reason for the depletion of water table? First என்ன பார்த்தோம்? ஃபேக்டர், மெயினான ஃபேக்டர் அந்த வாட்டர் டெப்ளீஷனுக்கு மெயினான ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர் இன்க்ரீசிங் பாப்புலேஷன். தென் செகண்ட் ஒன் இன்க்ரீசிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ். இன்க்ரீசிங் இண்டஸ்ட்ரீஸில் என்னவோ பார்த்தோன்னா பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆக அவங்களுக்கு தேவையான குட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ மெனி இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து உருவாகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸில் உருவாக்கக்கூடிய அந்த பொருட்களுக்கு தேவையான ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான மெயின் சோர்ஸ் என்னமா? வாட்டர். ஸோ அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவையான வாட்டர் எங்கேருந்து எடுப்பாங்க? அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர்லேருந்து தான் ட்ரா பண்ண அந்த அண்டர் கிரவுண்டோட வாட்டரோட லெவல் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே சில்ட்ரன், த நெக்ஸ்ட் factor which affect the water table is agricultural activities. The growing of various crops in the agriculture requires a lot of water for irrigation. Isn't it, children? Yes. A majority of farmers in India depend upon rains for irrigation their crops. The irrigation system such as reservoirs, dams and canals exist in some places, but these irrigation systems usually get their water supply from rains. In the times of erratic rainfall, erratic means irregular rainfall or scanty rainfall. Scanty means inadequate rainfall. The farmers have to use groundwater for irrigation for their crops. As more and more food has to be grown for the increasing population, the use of groundwater for agriculture is increasing day by day. This leads to the depletion of water table. Do you understand, children,
How this agricultural activity is the reason for the depletion of water table. பாருங்கம்மா, அக்ரிகல்ச்சர்னாலே மெயினாக என்ன தேவை, கிராப்ஸோட க்ரோத்துக்கு என்ன தேவை, இரிகேஷன், வாட்டர் தேவை, அப்படி தானேம்மா. அப்போது அந்த ஃபார்மர்ஸ் வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது, மெயினாக அந்த ஃபார்மர்ஸ் வந்து எந்த வாட்டரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரெயின் வாட்டர் தான். ஈவன் தோ டேம்ஸு, ரிசர்வர்ஸ், கேனல்ஸ் இருந்தாலும் அதுக்கு பற்றாக்குறையாக இருக்க பட்சத்தில் அவங்க வந்து எதை தான் எதிர்பார்த்து இருப்பாங்க, ரெயின் வாட்டரை தான். பட் இப்போ சம்டைம்ஸ் எப்படி இருக்கும், ஸ்கேண்டி ரெயின்ஃபால் ஆர் எராட்டிக் ரெயின்ஃபால். இந்த ரெயின்ஃபால் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சீசனில் மழை பெய்யக்கூடிய நேரத்தில் மழை பெய்யலை. ஸ்கேண்டி ரெயின்ஃபால் மீன்ஸ் இன்அடிக்வேட் ரெயின்ஃபால். கரெக்டான மழைப்பொழிவு இல்லைன்னா அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க ஃபார்மர்ஸ், டேம்ஸ்லையும் தண்ணி இல்லை அல்லது அந்த ரெயின் வாட்டரும் சரியாக கிடைக்கலன்னா அப்போ எங்கேருந்து தான் எடுத்தாகணும், அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டரை தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அப்படி அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸ் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆக அவங்களுக்கு தேவையான ஃபுட்டையும் அதிகமான அளவு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதிகமான வாட்டர் தேவைப்படுது. ஸோ அந்த வாட்டர் ஃபுல்லாக எதுலேருந்து தான் எடுக்காங்க, அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர்லேருந்து ட்ரா பண்ண என்ன ஆகுது, அந்த வாட்டர் லெவல் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே சில்ட்ரன். ஓகே, ஸ்கேண்டி ரெயின்ஃபாலும் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் சொன்னோம் எதுக்கு, டெப்ளிஷன் ஆஃப் வாட்டர் டேபிளுக்கு. தென் டீஃபாரஸ்டேஷன் எப்படி இந்த டெப்ளிஷன் ஆஃப் வாட்டர் டேபிளுக்கு ரீசன் பார்த்தோன்னா, ஃபாரஸ்ட் ஹெல்ப் இன் பிரிங்கிங் ரெயின், அப்படி தானேம்மா. ஃபாரஸ்ட் தான் மெயினாக மழைப்பொழிவுக்கு அதிகமான காரணம் வந்து என்ன, அதிகமான ஃபாரஸ்ட் இருந்ததுன்னா மழைப்பொழிவு அதிகமாக இருக்கும்னு பார்ப்போம். பட் டீஃபாரஸ்டேஷன் அதிகமாக there is less rainfall. Isn't it children? Yes. Then decrease in effective area for seepage of rainwater. Decrease in effective area for the seepage of rainwater. Due to increasing urbanization and industrialization, more and more space is being covered by houses, other buildings, roads and pavements, etc. Isn't it children? Yes. And the open spaces having unplowed ground are getting reduced day by day. So the seepage of water is reduced. This is the one of the reason for the depletion of water table. அப்போ என்னென்ன பார்த்தோம், what are the factors which affect the water table, or what are the factors which are responsible for the depletion of water table பார்த்தோம்னா என்னென்ன பார்த்தோம், increasing population, increasing industries, then agricultural activities, scanty rainfall, then decreasing in effective area for seepage of rainwater. அந்த ரெயின் வாட்டர் வந்து உள்ள சாயில் வழியாக அல்லது அண்டர் கிரவுண்ட் வழியாக உள்ள சீப்பேஜ் ஆகிறதுக்கு கரெக்டான பிளேஸ் இல்லை. ரீசன் என்ன, ஸோ மெனி பில்டிங்ஸ். முன்னாடியெல்லாம் ஃபுல்லாக வந்து ரோடு வந்து எப்படி இருக்கும், சாயிலால் தான் இருக்கும், சாயில் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிருக்கும். அப்போது ரெயின் வாட்டர் ஈஸியாக அந்த வழியாக சீப்பேஜ் ஆகிருக்கும். பட் இப்போ ஃபுல்லாகவே சிமெண்ட் ரோடு அந்த கான்க்ரீட் இருக்கிறதுனால ரெயின் வாட்டர் ஈஸியாக சீப்பேஜ் ஆக முடியலை. திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ஃபார் தி டெப்ளிஷன் ஆஃப் water table. Okay children, you will see remaining in our next session. Thank you.